to all the participants and respected resource person. Madam has clearly explained yesterday class economic importance of ALGAE. So Madam is continue the type studies of our ALGAE classes. So Madam, please welcome Dr. Rajani Alur Garu, Assistant Professor, Head Department of Botany, Food and Nutrition, RBVRR Women's College. Please welcome Madam. Please share your screen. 11 ఇట్లా అయ్యిందో లేదో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసారు. స్టార్ట్ చేయాల్సిందే కదమ్మా. మనం యుద్ధం చేయాలంటే యుద్ధం చేయాలి, గెలవాలంటే యుద్ధం చేయాలి. Okay. Madam, proceed. Yeah. Okay, sir. It's good morning. Now I will share my PPT, sir. Yeah. Good morning, sir. Good morning, students. My PPT is visible, sir. Yes or no? My PPT is visible. It's Yes, ma'am. Yeah, okay. In the last 3-4 classes, the ALGAE general account, Thales organization, classification of ALGAE, and the economic importance of ALGAE, the total is completed. Here, now we are to explain about the study, the type studies of the ALGAE. Here, each and every class, in the 3 classes, I think 4 classes are there in degree syllabus. Chlorophyceae member, Triophyceae, Rhodophyceae, and Cyanophyceae members. These 4 classes type studies are there. The first class is the Chlorophyceae. Under Chlorophyceae, 3 type studies are there. One is the VOLVOX, second one is Edogonium, third one is the Cara. Okay, under Chlorophyceae member, these 3 type studies you have studied in the degree level. And the second one, Phaeophyceae or brown algae. In the brown algae, ectocarpus is present, only one type study. Coming to the Phaeophyceae, are coming to the Rhodophyceae. Rhodophyceae are called red algae. Here also only one type study is there, that too Polysiphonia. Coming to the last class, Cyanophyceae are blue-green algae or Myxophyceae. All names are same. Here, Nostoc, Anabina, Cytonema, like Oscillatoria, like this. These are type studies are there. Now we will discuss about today class, Chlorophyceae member. The type study name is called VOLVOX. Chlorophyceae, what characters are there? Chlorophyceae, anyone? What type of pigments are there? What type of reserve food material are there? What type of reproduction system is there? Anyone to tell me that one? In the last class, I'll explain to the complete total. Yes or no? Tell me what characters are there in Chlorophyceae? Cheppali mere. Food is starch, ma'am. Chlorophyll is reserve food material is starch. Okay, yes, pigments. Chlorophyll A and B. A and B. What color is there? What color resemble in this pigment? green color, madam. Green color. Okay, next one. Okay, reserve food material is completed. Pigment system is completed. What type of reproductions are there? Oogamous. Oogamous. That is the sexual reproduction. Oogamous type of reproduction is there. Another very important character. Here flagella also, equal size of flagella you can observe in this class mostly. And another important character in this class, mostly freshwater algae. You can observe 90% of the freshwater algae found in this Chlorophyceae member. See, now the type study name is called VOLVOX. Here, VOLVOX, before that one, one second. This is the taxonomic position. Our systematic position is the VOLVOX. In this one, according to the scientists Bold and Vinay in 1978, this is the one to make it the one position of the taxonomic position.
What is the position? Here division is the Chlorophyta and class is the Chlorophyceae, order VOLVOCALES and suborder Chlamydomonidae. Chlamydomonidae suborder. Family VOLVOCACEae. The genus name is VOLVOX. Sometimes to ask this taxonomic position also in the examination time. What is the division? What is the class? Chlorophyceae member. The order is VOLVOCALES. The family VOLVOCACEae. The genus name is called VOLVOX. Okay. Coming to the each and every type study, you can by heart it, the classification or systematic position or the taxonomic position is most important. Okay, coming to the first point of VOLVOX, first occurrence, where these algae is found in that one. Occurrence is the most important. That's the occurrence of VOLVOX. All Chlorophyceae member is a freshwater, no? Same like that. This one also, VOLVOX is free-floating freshwater green algae. What is this one? Free-floating, VOLVOX is a free-floating freshwater green algae. VOLVOX genus as a planktons on the surface of water bodies. Where you can observe this one? Surface of the water bodies like temporarily and permanent ponds. Surface of water bodies like where the water bodies is there, where the temporary water bodies or permanent water bodies or permanent ponds are there, lakes and water tanks during the rainy season. This due to its fast growth, the surface of water bodies become the all water bodies become a green in color. That's why the VOLVOX colonies appear as green rolling balls on surface water. This is the occurrence. And in the you can observe the before rainy season, after summer and rainy season. Summer season, all VOLVOX underwater to accumulate the to covering the accumulates of the water. Where when the rainy season to start, in that time, the total water ponds, lakes, ditches are there, temporary water bodies is there, green in color. Not only VOLVOX, other also present, Idogonium like that. But now we can study the VOLVOX, no? In that VOLVOX, floating freshwater green algae. This is the floating freshwater green algae grows on water surface like temporary or permanent water ponds, lakes, ditches. When the rainy season, due to the growth is very fast growth is there, that's where the water color resemble to the green in color. Another very important, VOLVOX ante what is the meaning of VOLVOX? To roll. ఏమంటారు వాల్వాక్స్ ని రోల్ అని అంటారు. టు రోల్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్వాక్స్ ఇస్ రోల్. అందుకోసమే దీన్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈస్ ద కాలనీస్ అపియర్ గ్రీన్ రోలింగ్ బాల్స్. వీటిని వాల్వాక్స్ అనేది సింగిల్ గా ఉండదు, ఒక కాలనీగా ఉంటుంది. చెప్పాను కదా యూనిసెల్యులార్, మల్టీ సెల్యులార్, అప్పుడు నేను చెప్పాను colonies, Cenobium colonies are present. Here in the VOLVOX thallus, you can observe colonies are present. Okay, this is the occurrence. Coming to the next one, VOLVOX represent about to the 20 species are there. How many species are there? 20 species are present. The best in Indian species, VOLVOX globator. See, this species names also most important, you can write down. VOLVOX globator, GLOBATOR, VOLVOX globator, VOLVOX aereus, AUREUS, VOLVOX aereus, VOLVOX prolificus, 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 VOLVOX africans, AFRICANUS, africans. Next, last one, VOLVOX rosetti. These all Indian species also you can by heart it sometimes to ask the species names also. First one is the globator, second one is the aereus, third one Prophylis, and fourth one is the africans, fifth one is the rosetti. These are all represented by about 20 species. In the 20 species, I will give the only 5 in India. These are the very most important. Okay, did you understand? Yes. Next one is the
thallus. What is the structure or what is the thallus structure of the VOLVOX? See here, VOLVOX structure is a motile colony. What is that one? Flagella is present. That's why this is called the motile colony with defined shape and number of cells. And with defined shape and number of cells, this habit of thallus is called, what is the name that thallus name is called? Tell me, what is that one? This one. What is the name? Synovium. Cenobium, very important. Sometimes where you can observe the cenobium ani species of VOLVOX is or another algal member are good. The cenobium you can observe in the VOLVOX thalni. What is the definition of a defined shape and number of cells? This type of habitat thallus is called the cenobium. Next one, you can observe the VOLVOX thallus. Is the colony. This is the colony. The thallus is a colony is halo. Colony ga untundi mariyu halo. Spherical or oval in shape and size of colony about the size of the a pinhead. Size of colony about a size of pinhead. The number of cells is a colony is a fixed. This is the number of cells also in a colony fixed. In case, depending upon the species of VOLVOX, the cells can be 500 to 6,000. Each and every colony, the fixed number of, that's why cenobium annam andukosame. The fixed number of cells are present. Commonly, the secondary cells are 500 to 60,000 cells are present. The center part of colony is a mucilaginous and the cells are arranged in a single layer on periphery of a colony. See this one. This is the VOLVOX colony. Total this one is called the VOLVOX colony. In this one, the fixed number of cells are there. This place is called the halo space, and you can observe the outer side cells. You can observe biflagellated single layer cells are present, and anterior large stigmas are present. This inside you can observe small colonies are there. No, these small colonies is called daughter colonies. When I'll explain to the reproduction time, what is the daughter colony, how to form the daughter colony also I'll explain. This is the cenobia found in freshwater pools, ditches and large colonies. Naked eye also present. This is the thallus. Which position you can be? Anterior pole, this part. And second one is the large pole is the posterior poles. Two portions are there. Anterior pole one, posterior pole one. Okay, the cells of anterior, which part? This is the anterior and this part is the posterior. The cells of anterior end possess a bigger eye spot. Where the anterior portion are there, 1 second, here not is there. Where the anterior portion of the cells are there, bigger eye spot than those of posterior or end of cells. That is called the what is the name? The cells of the anterior. See, the cells of the anterior end possess bigger eye spot than those of posterior end cells. The cells of posterior side become reproductive on maturity. That is one, reproductive cells are maturity. Thus, the spherical and round colonies of VOLVOX, spherical shape or round colonies of VOLVOX shows to their clear polarity. This one is a very clear polarity is there. Each and every cells of VOLVOX structure, that is the chlamydomonas type. You can draw the diagram. Each and every VOLVOX, this same chlamydomonas cell. See, like this, chlamydomonas type. Here, every cell has its own mucilaginous sheath. Each and every, here many cells are there. No, in the each and every cell, it has own mucilaginous sheath. The mucilaginous envelope of colony appear angular due to compressions of between cells. All are the angular and compressions of the
that is one compressions are between the cell. Here the cells are connected with the, here many cells are there, no, under thallus. Each and every cell connected with the plasmodesmatas or cytoplasmic, plasmodesmatas or cytoplasmic strands. In some species of VOLVOX, the cytoplasmic connections or strands are not present. Only few species, but mostly all VOLVOX species, these cytoplasmic strands are present. Only few are VOLVOX, these connections are strands are absent, not present. Coming to the next one, the cells of colony are usually periphery with narrow anterior end. Each and every cells periphery narrow, each and every cell here, the 500 to 60,000 cells are there, no, but in this E colony, each and every cells are usually periphery with narrow anterior end and bordered posterior end also. Anterior end is there, posterior end is there. Each and every cell are biflagellate. See this one, where this one. His cell structure is the chlamydomonas and biflagellated. The two flagella are equal in length. This type of flagella name is called whiplash type. దీన్ని ఏమంటాం మనము, టూ ఈక్వల్ సైజ్ లో ఉన్నాయి వాల్వాక్స్ లో, కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాం మనము, whiplash type of. Sometimes to ask this question also, whiplash type of cells which algae can observe in the chlorophyceae, that too VOLVOX. The structure of the cell is called chlamydomonas. Two equal size of flagellas are present. That type of flagella name is called whiplash type of flagella. And this project outwards. The protoplasm inside the cell, protoplasm is there, no? That, see, inside the cell, the protoplasm or cytoplasm, in this one, the cells is the enclosed with the plasma membrane. Plasma membrane. Each and every cell contain nucleus. Another very important, cup-shaped chloroplast. What type of chloroplast you can observe in this one? Cup-shaped chloroplast with one or more pyrenoids also. Cup-shaped chloroplast, one or more pyrenoids, and eye spot also. See here in this one, in the this part is the eye spot, and 2 to 6 contrical vacuoles also present in some species. The best example, VOLVOX globator and VOLVOX rosetti. The cells are spirella type. Thus, all cells are spirella type. The type is called the spirella. These both, VOLVOX rosetti and globator. Another one, the cells of colony. Each and every cells of colony are independent for function like photosynthesis, respiration. Each and every cell too, like photosynthesis, respiration, creations. The movement of colony takes place by coordinated flagella movement. Coordinated by the flagella movement. The reproduction is very common to the cenobium structure. These are the total, what is this one? Thallus structure of VOLVOX. If you any doubt, occurrence, and first one is the occurrence. I'll explain to the way the found in the VOLVOX. The second thing is the represented about the species. The total 20 species are there in our India. I'll explain to the 5 species. Coming to the next one, thallus structure of VOLVOX. Here, main important chlorophyceae member, green color, all where you can observe fresh water, free floating water. This is occurrence. Represented the species is 20 species. In our India, you can observe globator, Arias, Forfalis, and Africans. Last one is a rosetti. The thallus, each and every thallus is a colony, cenobium. Defined number of cells are present. Halo space is there. All cells interconnected in between the cytoplasmic connections, and each and every cell chlamydomonas shape is there. Whiplash type of flagellas are
also present, and peripheral and anterior ends also present, one eye spot also present. These are the characteristic features of the thallus. By the movement also is present colony by coordinated flagella, and reproduction in common to you can see observe under the synobium. Okay, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? Any doubt? మిమ్మల్ని అడిగేది. Are you there? Are you all sleeping? అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? Yes, ma'am. Yeah. Next one. What the next? What the next? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకోవాలి చెప్పండి. Okay. Next one is the reproduction. What is the reproduction here? 1 second. VOLVOX reproduction. See, VOLVOX both asexual and sexual reproduction. Two types of reproduction is there. One is the asexual and second one is the sexual reproduction. The first one is the asexual reproduction. You can observe to the asexual reproduction takes place under favorable condition. Favorable condition meaning where the water is there spring season and early summer. This is the favorable condition. Where this one reproduction under favorable condition during summer, during spring and early summer. In VOLVOX, mostly the cells of posterior part of colony. Very important. Which one is undergo to the reproduction? Where the posterior part of colony take part in reproductive cells. In that portion is called the reproductive cells. These reproduction cells can be recognized there large in size. The cells are very large in size. The prominent nuclei, dense chloroplasm, dense cytoplasm, granular cytoplasm, and more pyrenoids. These and absence of the flagella. See, the reproduction, how many types of reproductions are there? Two types of reproduction you can observe. One is the sexual reproduction. The second one is the asexual reproduction. First, you can study to the asexual reproduction takes place by under favorable condition. Favorable condition meaning early summer and spring season. In the reproductive time, the VOLVOX mostly the cells of which part you can observe? Posterior part. That posterior part of colony take part in reproductive cells. These portion of cells under reproductive cells. The reproductive cells can be recognized by their. How to recognize? In the posterior side, many cells are there. Normal cells and reproductive cells is different. The reproductive cells recognized by their very large in size, prominent nuclei, dense granular cytoplasm, and more pyrenoids and absence of flagella. That these you can observe that these character for the asexual reproductive cell. During asexual reproduction, some cells of posterior part of colony become reproductive cells. These are cells are become a reproductive cell. These cells enlarge up to 10 times. The cell, common normal cell and reproductive cell, you can observe very clear. Why this cell is very larger up to 10 times in normal cell. Become the cell round and loss of flagella. These are cells name is called gonidia. Single is called gonidia. All cells are called trigonidia. This one also very important point in the competitive exam time to ask.
where the asexual reproduction cells to the gonadial cells. Which species? In sometimes to ask the different VOLVOX species names also. Tell me anyone, what is the asexual reproduction cells name? What is the asexual VOLVOX reproduction cell name? What happened today is very boring topic. What is that one? Gonidia. What is the name? Anyone to respond? What is the name, ma? Gonidium. Gonidia. This is the important. Okay, you can study it the early summer or winter. These all not to ask the question. Which one is important in that one is the keep in your mind. The asexual, where the posterior and part of the cells is becoming a asexual cell. How to identify a sexual cell? Large in size, dense chloroplasm, dense in cytoplasm, nuclear prominent nucleus are there, and loss of flagella, but very large in size in the normal cell. And this cell name is called, that name is called gonidia. Another one here, the gonadias. The next one is the gonidia cells are very flagella is there, and the gonidia loss eye spot. Pyrenites also very increase in number. When the reproductive time, the gonidia is the loss the flagella, and the pyrenites also increase in number. The gonidia are pushed towards interior of the colony. This one pushed to the interior of the colony. The first division gonidia is the longitudinal to the plane of the synobium. The first division is the longitudinal to the plane of synobium, and this one is plane of the synobium, and these to form two cell structure. After this one, see, this is the gonidia. This is the posterior part of the cell. In that posterior part of the cell, many cells are there, but this gonidia cell is different, large in size, and no, the flagella is absent, prominent nuclear. This is the asexual reproductive cell name is called gonidia. This gonidia, the first division gonidium is longitudinal to the plane of synobium. This gonidia, the first division, what happened? Longitudinal division, plane of synobium, and form to the, how many cells are there in the picture? How many cells here? Where my arrow is there in this part. How many cells are to form? Two cells. Yes or no? Two cells. And the second division, after first division, you can observe to the two cell position. The second division also longitudinal at the right angle to the first. Again to the, this one, again two division, second divisions are there. That second division name is called longitudinal and at right angle to the first. Forming to the, how many cells are there here? How many cells? 4 cells. 4 cells. 4 cells by third. First division name avutundi 2 cells. First longitudinal division. Second longitudinal division lo manaki emaindi 4 cells ainayi. Next chudandi, third longitudinal cells, all the 4 cells, ikkada third division avutayi. All the 4 cells divide to make up a 8 cells of the, which 4 cells are central and 4 are the peripheral. These all are 8 cells arranged in curved plate-like structure. This is called plakia stage. Very important. Idi kuda mekenti, where the plakia stage, gonidia enta important, plakia stage ఎన్ని సెల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటదని కూడా అడుగుతారు. ఎందుకు? గొనీడియా సెల్స్ ఏంటి? మనకి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వాల్వాక్స్ లో పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ సెల్ గా ఫామ్ అవుతాయి. అది మిగతా సెల్ తో ఈ సెల్ ని ఎలా కంపేర్ చేస్తాం? ఈ సెల్ లోపల మనకి ఏంటి, లార్జ్ సైజ్ లో లార్జ్ ఉంటది, అండ్ దిస్ వన్ flagella absent, prominent nuclei, these are character. This is the gonidia.
These gonidia reproduction time లో ఫస్ట్ లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్ వల్ల 2 cells ఏర్పడతాయి, సెకండ్ లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్ వల్ల 4 cells ఏర్పడతాయి, థర్డ్ లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్ 4 cell లో జరిగి మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది 8 cell structure. The 8 cells are arranged in curved plate-like structure. This is called, what is the name? That name is called Plakia stage. What is the name? Plakia Plakia stage. stage. Plakia stage. Each of these 8 cells, ఇక్కడ మళ్ళా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి 8 cells ఉన్నాయి కదా, each of these 8 cells divided, and this one is the each of the 8 cells are divided by a longitudinal division. Again ఈ 8 cells కూడా మళ్ళీ longitudinal division to form to the 16 cell structure arranged in a form of halo space. ఇక్కడ 16 cells ఉంటాయి. 8 division లో మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది మరొక longitudinal divisions జరిగి 16 cell arranged in the form of halo space. In the form of halo space, the sphere is open. This one is the sphere part is, see here 16 ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. The sphere is the open exterior side. This part, the spheres is open, the where the exterior side are small operators also present. Very small operators are present. This operator is called pylophore. ఈ 16 సెల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి ఎక్కడైతే యాంటీరియర్ పోర్షన్ ఎక్స్టీరియర్ సైడ్ ఉంటుందో ఆ ఎక్స్టీరియర్ సైడ్ లో వెరీ స్మాల్ పోర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ పోర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ పైలోఫోర్. ఏమంటారు దాన్ని? Pylophore. This name is called the pylophore. Where exterior part name. The cells at the continuous stage. ఈ స్టేజ్ లోనే సెల్స్ ఏమవుతాయి కంటిన్యూస్ డివైడ్ till the number of cells reach the characteristic feature of the species. అంటే some species లో 500 ఉంటాయి, some species లో 600, some species లో 1000, 10,000, అంటే 500 to 60,000 cells. అంటే స్పీసీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అక్కడ సెల్స్ రీచ్ అయ్యే వరకు కూడా డివిజన్స్ అనేటివి అవుతుంటాయి, కంటిన్యూ అవుతుంటాయి. That's where the number to divide till the number of cells reach the characteristic of the that species. The cells at this time stage are naked cells. These all cells are called naked and close contact each and every other. The pointed anterior cells directly towards the inside. The next step of this one, these all cells, the next step of this is called inversion colony. This next ఏమవుతాయి ఇవన్నీ colony లాగా అయిపోయి this one all to the backward, that is called the inversion colony. As cells become opposite direction, their anterior part, opposite direction meaning this one is the anterior ports, anterior opposite direction for the anterior pointed and end has to face periphery colony. And the inversion of colony start with formation of constructions opposite to the pylophore. Each and every cell posterior end along with the constructions pushed inside the sphere till the whole structure comes to the pylophore. The total structure comes to the pylophore. And next one, after inversion, see this is the inversion colony. Next one is this can observe the after inversion, the total anterior pointed end of the cell faces periphery cells. These periphery cells, the pylophore get closed. Now what happened, you can observe the last picture. Now the pylophore get closed and make the anterior part of the colony. After inversion, the cells develop flagella and eye spot, each and every cell. The cell become separated due to the development of gelatinous sheath around the each and every cell. This newly developed colony name is called
daughter colony. This type of development colony name is called, what is the name? That colony name is called daughter colonies. Very, very important to sometimes to ask this question also, which asexual reproduction daughter colonies are present and in the VOLVOX asexual reproduction type. The daughter colony initially remain attached to the gelatinous wall parent colony, and that become later free gelatinous matrix the parent colony. That's why the daughter colonies are released water after the distinction of parent colony or through the pores. Sometimes next generation of daughter colonies develop while the colonies are still attached to the earlier parent colony also. This is the asexual reproduction total. Okay, it's clear. ఇక్కడ asexual reproduction లో ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే గొనీడియా, పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ సెల్ గొనీడియా సెల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ లాంగిట్యూడినల్ నుంచి మనకి 2 సెల్స్ ఏర్పడతాయి. 2 సెల్ లో సెకండ్ లాంగిట్యూడినల్ నుంచి 4 సెల్ స్టేజ్. 4 సెల్ స్టేజ్ లో థర్డ్ లాంగిట్యూడినల్ వల్ల 8 సెల్ స్టేజ్ ఏర్పడుతుంది. దీనినే మనం ఏమంటామంటే ప్లాకియా స్టేజ్ అంటారు. ఈ ప్లాకియా స్టేజ్ లో అగైన్ డివిజన్ అయ్యి టోటల్ దీని 8 లో మళ్ళీ లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్స్ అయ్యి 16 సెల్ స్టేజ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ 16 సెల్స్ లోపల మనకి ఏవైతే ఆంటీరియర్ సైడ్ ఉంటుందో అక్కడ సైడ్ ఉండే పోర్షన్ ని ఓపెనింగ్ దాన్ని పైలోఫోర్ అంటారు. అగైన్ ఇక్కడ మెనీ డివిజన్స్ అయ్యి ఇన్వర్షన్ కాలనీ అవుతుంది. ఇన్వర్షన్ కాలనీ కన్నా బిఫోర్ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క స్పీసీస్ లో ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. అక్కడ వరకు డివిజన్స్ అయిపోయి మనకి పైలోఫోర్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. దీనినే యంగ్ కాలనీ లేదా దీనిని ఏమంటారు అంటే డాటర్ కాలనీ అని కూడా అంటారు. డాటర్ కాలనీ అన్ని కూడా వాటర్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాల్వాక్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అసెక్షువల్? Yes, madam. Yes, madam. ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. మొత్తం చదవాల్సింది మొత్తం కాదు, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గొనీడియా, ప్లాకియా, పైలోఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డాటర్ కాలనీ. ఈ నేమ్స్ బాగా బైహార్ట్ చేయండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ద oogamous టైప్. నీకు చెప్పాను, 1 సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూసే చెప్తాను. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి అంటే oogamous type. What is the sexual reproduction here? The sexual reproduction in VOLVOX is oogamous type. Some species of VOLVOX, example VOLVOX globator, monoecious, are homothallic. You know what is the monoecious, what is the homothallic? That is the antheridia and oogonia develop on same plant. That's why this is the homothallic or monoecious. అదర్ స్పీసీస్ మా ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వాల్వాక్స్ గ్లోబేటర్ ఇస్ ఏ మొనీషియస్ ఆర్ హోమోథాలిక్. వాల్వాక్స్ రోజెట్టి ఇస్ అ డయోషియస్ ఆర్ హెటిలోథాలిక్. అంటే ఆంథరిడియా, ఆర్కిగోనియా డెవలప్ డిఫరెంట్ కాలనీస్. ఈ 2 స్పీసీస్ బాగా బైహార్ట్ చేయండి. వాల్వాక్స్ విచ్ వన్ ఇస్ ద మోనోథాలిక్? వాల్వాక్స్ గ్లోబేటర్ monoecious or homothallic. Second one, VOLVOX rosetti is the dioecious or heterothallic. Monoecious species. In case you can take the monoecious species. Wait. Yeah. Monoecious species are usually protandrous. అంటే ఏంటో చెప్తారా? ఎవరికన్నా తెలుసా protandrous అంటే? తెలుసా తెలియదా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఎనీవన్? ఓకే, ప్రొటాండ్రస్ మీనింగ్ మేడం కొంచెం తెలుసు మేడం. పర్లేదు చెప్పండి, మీకు ఏది తెలుసా చెప్పండి. నేను మిగతా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆర్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆర్ గెట్టింగ్ టు మెచ్యూరిటీ. Getting to maturity. Okay. It's right, madam? Yeah, I'll explain to see. Here, protandrous meaning that is antheridia mature before oogonia. But some species are protandrous. That is called oogonia develop before antheridia. This is the protandrous. Okay. Sometimes ఏమవుతుందంటే antheridia mature before oogonia. But
సమ్ స్పీసీస్ ఏమవుతాయి ఆర్ ఇది ప్రోటోగని అంటాం. ప్రొటాండ్రస్ అంటేనేమో ఆంథరీడియా మెచ్యూర్ బిఫోర్ ఊగోనియా. దిస్ ఈస్ ద ప్రొటాండ్రస్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటోగనస్. ప్రోటోగైనస్ అంటే ఆపోజిట్. ఊగోనియా డెవలప్ బిఫోర్ ఆంథరీడియా. దిస్ ఈస్ ద ప్రోటోగైనస్. This is the VOLVOX urbanus is mostly dioecious but sometimes can be monoecious. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా ప్రొటాండ్రస్ అండ్ ప్రోటోగైనస్. ఎస్, ఏం లేదు, ప్రొటాండ్రస్ అంటే మేల్ కి తీసుకోవాలి, ప్రోటోగైనస్ అంటే ఫిమేల్. మేల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆంథరీడియా. ఆంథరీడియా మెచ్యూర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? బిఫోర్ ఊగోనియాకి. ప్రొటాండ్రస్. ఇది ప్రోటోగైన్ అంటే ఊగోనియా ఫిమేల్. ఊగోనియా డెవలప్ బిఫోర్ ఆంథరీడియా. దిస్ వే ప్రోటోగైనస్. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా? ప్రోటోగైనస్ ప్రొటాండ్రస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వాల్వాక్స్ అర్వినస్ చూడండి మా. సమ్ టైమ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్సే మీకు ఎక్కువ అడుగుతారు. ఈ రిప్రొడక్షన్ అంతా మీరేం రాసేది థియరీ కాదు కదా, కాకపోతే థియరీ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్సే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. థియరీకి అయితే మొత్తం రాయాల్సిందే, కానీ ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ పాయింట్ వైజ్ గా చూస్తే మనకి ఎగ్జాంపుల్సే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా ఎక్కడ చూస్తారు మీరు అంటే వాల్వాక్స్ అర్వినస్ ఇస్ మోస్ట్లీ dioecious but sometimes can be monoecious. ఓకే, కమింగ్ మనం ఇప్పుడు రిప్రొడక్షన్ కి వచ్చేద్దాం. రిప్రొడక్షన్ సెల్ మోస్ట్లీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నేను నాకు పిక్చర్ చూసే చెప్పేనా? ఓకే ఓకేనా? పిక్చర్ చూపి చెప్పేనా లేదా మ్యాటర్ కూడా చూపించాలా? Picture is enough, madam. ఏంటమ్మా? ఓన్లీ పిక్చర్? It's enough. యా, ఇక్కడ చూడండి. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంథరీడియా. ఇక్కడ మనకి ఏంటి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే సేమ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్. ఆంథరీడియా ఊగోనియా రెండు కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హియర్ రిప్రొడక్షన్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆంథరీడియం. చూద్దురు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆంథరీడియా. దిస్ ఇస్ వన్ ఇస్ ద ఆంథరీడియా. ఎట్లా ఆంథ్రోజాయిడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్తున్నా చూడండి. రిప్రొడక్షన్ సెల్స్ సేమ్ హియర్ ఆల్సో. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టైం. రిప్రొడక్టివ్ సెల్ మోస్ట్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాలనీ. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడైనా సరే కాలనీలో ఏ సైడ్ ఉంటుందంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్. ద సెల్స్ వేర్ ద రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్ enlarge in cell, see, enlarge in one, and loss of flagella. That name loss of flagella are called, that is called gametangium. Say మనకి గొనిడియా లాగానే ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా, కాకపోతే దీని నేమ్ ఏమంటామంటే ఇక్కడ గామిటాంజియా. ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆంథరీడియా ఆర్ ఆండ్రోగోనిడియా. ద ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్ నేమ్ is called oogonia or gynogonidia. These are the names. Okay, coming to the development of antheridia, how to develop that one? The development of antheridium start with the formation of antheridial initials. ఎక్కడి నుంచి అవుతాయి? ఏదైతే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఉంటుందో అక్కడ ఆంథరీడియల్ ఇనిషియల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ దీనినే ఆండ్రోగోనియల్ సెల్స్ అని కూడా అంటారు. దీస్ సెల్స్ మోస్ట్లీ ఇన్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాలనీ. ఎక్కడైతే వాల్వాక్స్ పోస్టీరియర్ సైడ్ కాలనీ ఉంటుందో అక్కడ మనకి ఈ ఆంథరీడియా అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దీస్ కాల్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ కాలనీ. ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ ని ఏమంటామంటే ఆంథరీడియల్ ఇనిషియల్స్ అంటాం. దీస్ ఆంథరీడియల్ ఇనిషియల్ సెల్స్ నౌ ఎన్లార్జ్, లాస్ ద ఫ్లాజెల్లా, and protoplasm become a dense, nucleus become a large. The antheridial initial shift inside towards the cavity and remain connected other vegetative cells also. See, అందుకోసమే చూడండి ఇక్కడ కనెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు, అవునా కదా? పిక్చర్ లో చూడండి. The connections, antheridial initial shift inside towards the cavity and remain connected to other vegetative. See, ivi other vegetative cells connect with the other vegetative cells through cytoplasmic strands. Meer picture la kanipistundi kada? Yes or no? చెప్పండి, కనిపిస్తుందా లేదా? నేను చెప్పింది ఉందా లేదా అక్కడ? Yes, madam. Yeah. Next one, the protoplast of antheridial initial. ఓకే, ఇక్కడ ఇది చూడండి. ద ప్రోటోప్లాస్ట్ ఆఫ్ ఆంథరీడియల్ ఇనిషియల్ డివైడ్ లాంగిట్యూడినలీ
to form this one, divide longitudinally to form 16 to 525 enlarged cell. ఎన్ని అవుతాయి మనకి 16 to 512 enlarged cell. The cells remain a plate-like structure, arrangement, and halo space also present. Inversion of the cells takes place in asexual reproduction. Each cell differentiated in the anthrozoids or spermatozoids. సేమ్ మనకి అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లాగే ఉంది కదా, సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఇన్వర్షన్స్ అన్ని. కానీ అక్కడ ప్లాకియా స్టేజ్ అవన్నీ రాయొద్దు, ఇక్కడ సేమ్ అలానే జరుగుతుందని చెప్పాను అంతే. ఇన్వర్షన్ అండ్ హాలో స్పేస్. These inversion cells, the anthrozoid is a spindle shaped. Each and every anthrozoid spindle shaped, enlarged, biflagellate, containing two contractile vacuoles, nucleus, and cup-shaped chloroplast, pyrenoids, eye spot. It is a pale yellow or green in color. The anthrozoid released individually or sometimes released to the groups. This is the development of anthrozoid. Coming to the development of oogonia. See, this is the oogonia. The oogonia also differentiated mostly in the posterior side of the colony. The oogonial initial enlarge in size, nucleus become large, protoplast become dense, flagella loss, eye spot is disappear, many pyrenoids also appear. The mature oospore, దీని ఏమనొచ్చును ఇంకొక నేమ్ అంటే ఓవం. Mature oospore or ovum is round in shape, or oogonium functions as a receptive eye spot also present, as a eye spot, receptive eye spot also present, and to form to the oogonium. And the fertilization coming, this is the this form the oogonium this much. Now these are the fertilization. How to fertilize? After liberation of antheridium, the anthrozoids swim freely to surface of water due to the chemical responsible or chemotic response. The anthrozoid reach the oogonium. Some anthrozoid enter into the each oogonium. In case kada picture undemo chuddam, 1 second. Picture is not there. This one only. This one. Enter into the oogonium. Only one anthrozoid enter into the inside oogonia through the receptive spot. After the plasmogony, ante what is the plasmogony? That is fusion of male and female cytoplasm and karyogamy. This is cytoplasm, that is the plasmogamy. Karyogamy ante fusion of male and female nuclei takes place. This is called the karyogamy. This result in the formation of our to form the diploid zygote. This diploid zygote create the 3-layer structures are there: thin wall and exospore, mesospore, endospore. 3 layers untai kada, exo, endo and mesospore. Outer name exo, thick, it may be smooth, and sometimes is the smooth. Smooth ekkada untundi? Volvox aruneus, Volvox globata. Spiny name Volvox globata. And mesospores and endospores is the thin and smooth. The wall contain nucleus, pigments also present, and the impact of color of the zygote. The zygote released to the designation of the parent colony. This zygote undergo the period of dormancy also. After dormancy of zygote, germination, where the favorable climate is there. In that time, the zygote to development and undergoes to the meiotic division to form to the 4 haploid cells. After two layers of zygote comes to the vesicles and 4 haploid cells. After that one, these are newly the total haploid cells migrate to the vesicles. The development of new colony. This colony is, you can observe Volvox aureus, Volvox minor. This is the only one zoospore, although survivor, and other all are the degenerate. This zoospores comes out the vesicles, divide many times to form of the colony.
In the VOLVOX rosetti, the zygote form a single biflagellate juice spore only. Sometimes is the few, some are the more of the to produced. The total life cycle of VOLVOX is the haplonetic life cycle. The haploid gametes fertilize to make the diploid zygote with divide by the meiosis division to make the haploid cell, which mature into haploid VOLVOX colony. The total life cycle of the VOLVOX is the haplonetic life cycle, haploid condition of the life cycle. Okay, did you understood? Yes? Yes. Any doubt? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Shall I close it? Okay. Okay, Madam has explained about the chlorophyceae member, one of the type study, that is VOLVOX. ఇందులో ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే లైంగిక అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి భేదాలు, ప్రత్యుత్పత్తి జరిపేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలు, దాంతో పాటుగా హరితరేణు యొక్క నిర్మాణం, హరితరేణు ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి, అంతేకాకుండా ఇందులో ఏర్పడేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణాలు, 8 కణాల దశ, 16 కణాల దశకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం పేరు, దాంతో పాటుగా వర్ణద్రవ్య, ఎలాంటి వర్ణద్రవ్యాలు ఇందులో ఉంటాయి, లైఫ్ సైకిల్, ఏకస్థితిక జీవి చక్రమా, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి వేడి ద్వారా జరుగుతుంది, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి వేడి ద్వారా జరుగుతుంది, అంతేకాకుండా స్ట్రక్చర్, మార్ఫాలజీలో కణాలు అంతర్గతంగా వేడి చేత కలపబడి ఉంటాయి, కణాల కదలికలు, అంటే ఇది సినోబియంగా ఉంటూ ఏ విధంగా ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశానికి చలిస్తుంది, చలించడానికి ఇక్కడ అమరిక, వాటికి సంబంధించినటువంటి కషాబాల యొక్క అమరిక ఏ విధంగా ఉంది, కషాబాలు ఎన్ని రకాల కషాబాలు ఉన్నాయి, ఇందులో 8 కణాల దశ, 16 కణాల దశకు సంబంధించినటువంటి వాటి పేర్లు, తర్వాత ఏ క్రమంలో అది విలోమం చెందుతుంది, ఇలాంటి అంశాలు ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు వాల్వాక్స్కి సంబంధించి. మేడం నిన్ననే చెప్పారు, వాల్వాక్స్లో ఉండేటువంటి ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ సెల్ లుక్స్ లైక్ ఏ క్లామిడోమోనా స్ట్రక్చర్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అవి అంతర్గత సిమెంట్తో ఏ విధంగా కలపబడి ఉంటాయో కూడా మేడం గారు చాలా క్లియర్గా వివరించారు. ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి ఏవి ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి ఏది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం, ఏది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం వివరిస్తుందో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఫలదీకరణకు సంబంధించి మేడం గారు చాలా క్లియర్ వివరించారు. జీవిత చక్రానికి సంబంధించి ఏకస్థితిక జీవిత చక్రం అని, అట్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అని క్లియర్ వివరించారు. మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టుమారో వి విల్ మీట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. Shall we wind up with your Thank you, madam. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, madam. Sir, Thank you, madam. Thank you, one sir. request, And all the please share this participants. PPT, sir, in group, sir. Definitely, Madam will send in our WhatsApp group, definitely. And after completion of the ALGAE, we will going to discuss about the assignments and objective type bits, very important bits related to previous year CPGET papers, and also the most important bits we will going to discuss. Madam is going to explain each and every point. Madam is very expertise in the field of phycology. Okay. Thank you very much. Madam, we'll meet tomorrow.